webinar ini. Kemudian kita juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang telah mensupport kegiatan ini. Terima kasih Ibu Rahma Teti ya, pengawas SLB Sumatera Barat yang telah mendukung kegiatan yang digagas oleh Ibu Tata dan Pak Padri. Juga kepada Bapak dan Ibu seluruh guru SLB se-Sumatera Barat dan juga PPG tentunya. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa tercapai tujuan yang dirancang dan berjalan dengan lancar. Demikian saja sambutan singkat dari Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Padang. Saya Nofrial mengucapkan terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dion atas waktunya dan juga mewakili PPG untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak yang padat pada hari ini. Thank you. See you, Mr. Rhonda. Dr. Rhonda. Okay, ladies and gentlemen, and for now, we are ready to listen about the universal distance learning from Dr. Rhonda. And Dr. Rhonda, let me say again, in this room, we have 30 teachers in West Sumatra from special school and also in the inclusive school. And we also have 167 and something online participants. They are from the professional program teacher from Universitas Negeri Padang, and we are really ready to listen your presentation. So I will give the screen to you, Dr. Rhonda. Terima kasih. Thank you so much. It's great to be here, and thank you for the invitation. It's always a joy. I have loved being in Indonesia, and I also love to pretend to be in Indonesia by coming in to you by Zoom. Allow me to share my screen with you. And now I just have to do a bit of fiddling here to get all the screens up for me. There we go. I've been asked to speak about universal design for learning. And this is, I think, one of the most interesting innovations in educational planning that we've had in a while. And I've been teaching for quite a while because for me, I am a teacher by background. So while I am speaking to you today from my perspective as an education researcher, I have been a teacher for a long time. And I've taught in a variety of contexts, in primary classrooms, secondary classrooms in remote parts of Australia. I've also worked with university students. That's the context I work in now. And I also work with my teaching colleagues to improve all our practice, to build and get better at making learning accessible and supporting all our learners. And when I started teaching, that was not really a part of being a mathematics teacher. There was a view that some kids were really going to be very good at mathematics, some would get by, and then there were others that no matter what you did, they wouldn't succeed. Now, we've learned a lot since I've been teaching, and we can do that better. We know we can do it better. So, sorry, Dr. Rhonda, may I interrupt first because we have some problem with interpretation feature. Can I translate first about your sure. Yeah. Okay. Mm-hmm. Oke, Bapak Ibu, karena ada sedikit kesalahan di fitur interpretation, maka saya akan mentranslate setelah Dr. Rhonda menjelaskan setiap slide-nya. Dr. Rhonda baru saja memperkenalkan diri. Beliau adalah salah satu associate professor di the University of Queensland. Selain beliau menjadi seorang dosen, beliau juga salah satu anggota dalam sekolah khusus yang membidangi dalam hal Down syndrome dan juga bekerja mengenai atau riset-riset beliau berhubungan dengan numerasi dan juga mengenai guru, kemampuan profesional guru dalam hal pedagogik dan juga strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Thank you. Okay, Dr. Rhonda, you can go on. Are the captions working? The feature interpretation a little bit have a problem, so Okay. maybe I will
resume your speech Yeah. every slide. Okay, thank you. Yes, my accent can sometimes throw those machines. So lovely to be with you. Thank you for inviting me. What we're going to be thinking about today is valuing all learners in the classroom. So that's we're not being somehow good people because we get some students that we think are difficult and we have to make a special effort. That's not the way of thinking. We want to think every student is valuable and an important member of our class. Setiap siswa yang sedang kita hadapi saat ini tidak memiliki karakteristik yang sama. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan kita ingin memberikan aksesibilitas pembelajaran, akomodasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa masing-masing. So when we think about universal design for learning, it is a planning process. So it's a way of thinking about planning our lessons before we even know which students we're going to get. Jadi ketika kita berbicara mengenai universal design for learning adalah kita akan membicarakan tentang perencanaan untuk seluruh siswa sehingga mereka dapat ikut dalam suatu kelas dan bisa mempelajari pembelajaran yang kita berikan kepada mereka tanpa terkecuali. So when we're thinking about our planning for our students, there are some things that we can't control. So we can't control whether they've come from an impoverished background. And that picture is taken from a township in South Africa that I visited, where families were caring for young children with disabilities and doing their very best in really difficult circumstances. Saat kita mempelajari tentang apa yang akan kita rencanakan kepada siswa, kita kadang menghadapi hal-hal seperti apa yang di bawah siswa yang tidak bisa kita kontrol, seperti apakah kebutuhan mereka, background mereka, dari background ekonominya, background pendidikannya, ataupun anak-anak dengan disabilitas. Kita tidak bisa mengontrol itu, sehingga kita harus mengetahui mengenai background yang siswa bawa di kelas kita. So, fix poverty or difficult family lives or all these other circumstances, we can offer good teaching and the right support. Dengan berbagai background tadi, kita tidak bisa hanya memberikan support yang sama, tapi kita harus memberikan pembelajaran yang betul-betul mensupport mereka. And that's important because that means that any student who comes to our class, we can help. We can help them learn. Dan ini menjadi hal penting karena kita harus meyakini bahwa semua siswa yang masuk ke dalam kelas kita itu bisa kita bantu untuk belajar di kelas kita. So when we're thinking about planning for this class of kids, and there are all sorts of students and all sorts of needs in their room, we can think about planning before, what happens during the lesson, and then what they show they can do at the end of the lesson. Saat kita merencanakan pembelajaran untuk siswa-siswa dengan berbagai macam background, maka sebelumnya kita bisa merencanakan pembelajarannya, kemudian kita bisa memikirkan proses dan kontennya selama pembelajaran, dan setelahnya kita bisa memikirkan bagaimana produk itu kita berikan kepada siswa-siswa kita. So we're going to now think about where the idea for universal design for learning came from. Sekarang kita akan mempelajari dari mana sih munculnya universal design for learning.
and it came from building design. So in the past, buildings were designed just without really thinking that there might be some people who would have difficulties. So stairs were put in without thinking about how you might get into you needed a wheelchair, or if you had a pram, or even a suitcase full of luggage. Jadi ini salah satu contoh bahwa ada satu jalan yang bisa kita lalui tapi tidak bisa dilalui oleh teman-teman kita yang menggunakan kursi roda. Dan mereka teman-teman kita yang menggunakan kursi roda mungkin akan lebih bisa mengakses apabila ada rem atau ada bantuan lain untuk menaiki ruangan tersebut atau tahapan tersebut. And so if somebody does need a wheelchair and there are stairs in the way, you might have to put in a very expensive device like this one, a lift or some sort of staircase extra that costs a lot of money to build. Teman-teman kita yang menggunakan kursi roda mungkin akan lebih membutuhkan alat yang lebih mahal, lebih membutuhkan banyak biaya untuk membawa mereka bisa menaiki atau menuruni sebuah ruangan karena mereka membutuhkan kebutuhan yang lebih khusus daripada kita. So now when buildings are designed in many countries, they, right from the start, design buildings and other areas expecting that there will be people who can't just walk upstairs, for example. So here's an example where there are stairs, but there's also a ramp, because this is a public place and people expect that there will be people who need to use the ramp, like this lady who's pushing her pram. So I could walk straight up those stairs and she can use the ramp. Ini salah satu contoh, ada sebuah gedung yang memiliki dua cara untuk menaiki lantai berikutnya, yaitu ada rem dan juga ada tangga. Jadi perempuan yang menggunakan troli, yang membawa troli bisa menggunakan rem, sedangkan kalau kita tidak membutuhkan bantuan lain, kita bisa hanya menaiki tangganya untuk menuju ke ruangan berikutnya. So we now get used to seeing things in buildings and products. So here's a box and it's got Braille written on the side of it. I don't speak Braille, so I don't need that. But if I did, it'd be there. So there if I need it, but it doesn't matter if you don't. It doesn't get in my way. I don't need it. But for someone who is blind, they can find out what's in the box. Sekarang kita akan melihat sebuah box. Ini analogi dari building tadi, bangunan tadi, bahwa di sini ada satu box yang dilengkapi dengan braille, dituliskan di situ. Nah, ketika orang-orang yang membutuhkan bantuan braille, maka mereka bisa menggunakan box ini. Tapi kalau kita tidak membutuhkan, kita tidak masalah dengan adanya braille dalam box ini. Itulah konsep dari universal design. Jadi kalau tidak membutuhkan, bagus, ada, tersedia, tapi kalau kita membutuhkannya tidak apa-apa, sudah tersedia. So here are some other examples. So here's a toilet door. If any of our students here, and this is a sign in my building, don't speak English as their first language, so here's a symbol, easy to see. You'll notice there's also Braille there. So on that one sign, lots of different ways to understand the meaning. Contoh lainnya adalah simbol di kamar di toilet. Ini ada gambar seorang wanita dan tulisan dengan bahasa Inggris female dan di bawahnya ada braille, tulisan braille. Untuk anak-anak di Australia juga tidak semuanya menggunakan bahasa utama bahasa Inggris, sehingga untuk memahami ini toilet wanita, dia tinggal melihat simbolnya saja. Itu juga salah satu konsep dari universal design. Jadi ada pembantu orang untuk memahami.
And the last picture here is taken of steps. You'll see that it's got trip rubber on there to help people so not to fall. You can't see the handrail, but there is a handrail that's coming here. There's also the blind markings so that if somebody is using a cane, they can come here and they can think there's a hazard ahead. Again, those things don't worry me if I don't need them, but they don't get in the way. And lots of people go up and down those stairs without using the handrail. But I find I use the handrail all the time. It's there if I need it, but it doesn't matter if you don't. Dan gambar terakhirnya adalah contoh terakhir juga lainnya bahwa dalam di sini ada satu alat bantu yang adalah satu bantuan juga untuk mengenali benda tersebut. Tapi kalau kita tidak butuh, lagi-lagi kalau kita tidak butuh, tidak kita gunakan tidak apa-apa, tapi kita memang menyediakan untuk yang membutuhkan sehingga bisa menggunakan benda tersebut. So one of the main things here is that there is a variety of information. So on the box over here, there are the words as well as the braille. Here we've got all sorts of different features for different needs. Lots of different things in the one design. Jadi hal yang penting adalah kita punya banyak fitur yang bisa digunakan dalam satu desain. Itulah kenapa universal design. Jadi desainnya itu punya banyak fitur yang bisa digunakan oleh siapapun dan walaupun tidak digunakan oleh beberapa anak yang lain. So you're probably thinking, we're not here to do buildings. What's she talking about? I'm getting there. Mungkin banyak yang berpikir, kenapa kita bahas tentang bangunan terus sih? Kita mau bahas apa? Kita akan masuk ke konsepnya. You notice when universal design isn't there. So after a while, you get so used to expecting that the environment will be made accessible that when they're not, it can be quite a surprise. You really notice it. I saw this sign in a place where if you were in a wheelchair, there was absolutely no way you would be able to get up. There was a very steep ramp with lots of potholes. No way you could use it. This one over here, well, there's the Braille trail, but my goodness, yes, you do need to notice that you've got to stop because you would fall straight down that hole. Now at night time, that's a really dangerous thing, isn't it? Because if somebody were walking along there and the light wasn't good, you could easily just fall straight in. So getting universal design, you would be thinking all the time about multiple ways that somebody could access and stay safe in an environment. Ini adalah salah satu contoh tentang pemberian aksesibilitas yang tidak bisa digunakan. Jadi dalam Universal Design for Learning juga seperti itu, kita memberikan aksesibilitas tapi pastikan itu bisa digunakan. Dua contoh foto ini sangat menggelitik hatinya Rhonda karena ada satu aksesibilitas seperti guiding block yang memang diperuntukkan tetapi tidak sesuai. Ini misalnya ada tunanetra yang berjalan tentu akan masuk ke dalam lubang karena dia harus berhenti di sisi lubang dan tidak tahu arah kemana lagi dia akan berjalan. Jadi universal design itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing individu yang akan menggunakan. So the point about universal design is that we expect that there will be people who will need different ways of being in a building or using products. So we just expect that humans will have a range of needs and we plan for them ahead of the game. So right from the start, we plan for it. We build buildings expecting people will use wheelchairs. We have products that allow for people who have vision impairments or other
needs. So we prepare before we have to then do extra expensive things afterwards. Jadi universal design for learning memang kita harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nanti ketika dalam pembelajaran ya kebutuhan siswa kita, misalnya kebutuhan siswa kita yang punya hambatan fisik atau siswa kita yang punya hambatan lain seperti tunanetra, tunarungu, kita harus menyediakan pembelajaran yang sesuai untuk mereka semua. Jadi kita harus mampu membayangkan siapa sih yang akan menerima pembelajaran ini sehingga produk kita itu bisa digunakan oleh seluruh siswa. Okay, so going back to, I promised you we'd be back to planning for our students. We're going to think about what people learned around buildings and products and how we can use that in learning. Because some people thought about this and they thought, what we do in universal design, making every part of our society accessible to people with disability, we could do the same in education. We could provide lots of opportunities to learn in different ways so that most of our needs of our students will be met before we even know who they are. Oke, seperti yang saya janjikan tadi, setelah kita membicarakan tentang gedung dan produk-produk, kita akan membawa analogi itu ke dalam pembelajaran yang akan kita berikan ke siswa. Sehingga tadi ketika produk-produk itu butuh banyak fitur, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas nanti, kita juga butuh banyak fitur untuk memfasilitasi berbagai macam karakteristik dari anak kita. Sehingga pembelajaran kita nanti juga harus aksesibel untuk setiap anak. Jadi tidak hanya memperhatikan anak-anak yang non berkebutuhan khusus, tapi kita juga harus memperhatikan semuanya, semua anak. Tidak hanya malah fokusnya karena inklusif, fokusnya ke kebutuhan khusus saja, tidak seperti itu. Tapi seluruhnya, baik yang non dan juga yang berkebutuhan khusus. So universal design became universal design for learning. Sehingga universal design yang contoh dalam beberapa bangunan tadi ketika di bawah pembelajaran menjadi universal design for learning. Desain pembelajaran umum desain umum dalam suatu pembelajaran. Desain yang menyeluruh dalam suatu pembelajaran. Okay. The idea is that we accommodate as many learners as possible with the one plan. Saat ini adalah salah satu website yang bisa kita kunjungi untuk belajar tentang bagaimana kita bisa mengakomodasi banyaknya pembelajar hanya dengan satu pembelajaran saja, satu rancangan saja. So I'm going to play a video that comes from this organization called CAST. It's in the United States, and they were the ones who developed universal design for learning. I think this is probably going to be a difficult thing to translate. I just watch it. It's got diagrams, and then those who need the translated version maybe could look at it later and put the captions on in Indonesian. Would that be okay? It's okay, Rhonda. You can just play in the video. We don't need to translate the video. This teacher needs to meet a curriculum goal, and she's got a very diverse group of students. And so does this teacher. And this one. Most do. In fact, research shows that the way people learn is as unique as their fingerprints. What does this mean for teachers of today? Classrooms are highly diverse, and curriculum needs to be designed from the start to meet this diversity. Universal design for learning is an approach to curriculum that minimizes barriers and maximizes learning for all students.
Whoa, that's a fancy term. Universal design for learning. Let's unpack it a bit. Let's think about the word universal. By universal, we mean curriculum that can be used and understood by everyone. Each learner in a classroom brings her own background, strengths, needs, and interests. Curriculum should provide genuine learning opportunities for each and every student. Now let's think about the word learning. Learning is not one thing. Neuroscience tells us that our brains have three broad networks. One for recognition, the what of learning, one for skills and strategies, the how of learning, and one for caring and prioritizing, the why of learning. Students need to gain knowledge, skills, and enthusiasm for learning, and a curriculum needs to help them do all three. But every learner is unique, and one size does not fit all. So how do we make a curriculum that challenges and engages diverse learners? This is where the word design comes in. A universally designed building is planned to be flexible and to accommodate all kinds of users, with and without disabilities. It turns out that if you design for those in the margins, your building works better for everyone. Curb cuts and ramps are used by people in wheelchairs, people with strollers, and people on bikes. Captioning on TV serves people who are deaf, people learning English, people in gyms, and spouses who get to sleep at different times. UDL takes this idea and applies it to the design of flexible curriculum. UDL goes beyond access because we need to build in support and challenge. So how do we use the UDL framework to make learning goals, methods, materials, and assessments that work for everyone? First, ask yourself, what is my goal? What do I want my students to know, do, and care about? Then ask, what barriers in the classroom might interfere with my diverse students reaching these goals? To eliminate the barriers, use the 3 UDL principles to create flexible paths to learning so that each student can progress. Number 1, provide multiple means of representation. Present content and information in multiple media and provide varied supports. Use graphics and animation, highlight the critical features, activate background knowledge, and support vocabulary so that students can acquire the knowledge being taught. Number 2, provide multiple means of action and expression. Give students plenty of options for expressing what they know and provide models, feedback, and supports for their different levels of proficiency. Number 3, provide multiple means of engagement. What fires up one student won't fire up another. Give students choices to fuel their interests and autonomy. Help them risk mistakes and learn from them. If they love learning, they will persist through challenges. And remember, always keep in mind the learning goal. Get rid of barriers caused by the curriculum and keep the challenge where it belongs. And that's it. Okay, quick recap. Show the information in different ways, allow your students to approach learning tasks and demonstrate what they know in different ways, and offer options that engage students and keep their interest. Universal design for learning equals learning opportunities for all. For more information on UDL, go to www.cast.org. That's, I think, a nice little overview of a really important process of planning. And we're now going to go through it just a bit, but you've seen it in the video and you can go back to it as well. Okay, Rhonda. All right, so the idea of universal design for learning, they've got guidelines and they've got quite a lot. You will remember in the video that they talked about engagement, representation, and action and expression. We're going to look at each of those now. Baik, ini adalah beberapa guideline dari Universal Design for Learning. Jadi UDL itu memiliki 3 hal penting, yaitu tentang engagement, kemudian representation, dan action and expression. Ini istilahnya, nanti akan lebih jelas ketika dijelaskan pengertiannya masing-masing. Okay. So let's look at these. The first one, the first thing I really want to point out is
each one of these has provide multiple means of. Do you see that? Multiple means of, multiple means of. So when you're planning, it's the important thing is to provide different things, different ways that different students, different learners can do anything in the lesson. Jadi kalau kita lihat frameworknya, itu ada banyak tulisan multiple pada setiap prinsip engagement ada multiple, representation juga, action and expression itu juga ada multiple. Jadi kita harus tekankan bahwa kita ketika membuat rencana pembelajaran harus ada banyak cara siswa untuk bisa ketemu dengan engagement-nya, representation-nya, dan juga action expression-nya. They talk about different things here, but let's move on. One of the things about engagement is engaging and staying engaged. So you saw those girls in the video, you know, what gets them excited will be different. Different people will get excited about different things, but it's important we've got multiple ways to get them excited. Kita masuk ke tahap bagian engagement. Jadi di bagian engagement ini kita harus memastikan kita saling terhubung ya, engage terhubung kepada siswa kita. Dan kalau kita lihat di video tadi ada banyak jenis siswa yang punya banyak jenis ketertarikan, sehingga kita juga harus tahu ketertarikan siswa-siswa kita itu dan kita engage dengan siswa kita terhubung dengan siswa kita. And doing this, we need our brains to control our thinking. And this is about executive functions. So executive functions are about how our brains control what we do as learners. Dan kita mengetahui bahwa dalam engagement ini ada executive function atau fungsi eksekutif, di mana kita harus tahu bahwa bagaimana sih otak kita itu mengontrol pemikiran kita, dan kita harus tahu siswa kita itu sedang berpikir apa, dan kita juga memahami apa yang sedang mereka pikirkan, gitu terhubungnya. Yeah. So here's just an example. It's an example of a learning support need. So lots of students who have difficulty learning have executive functioning difficulties that their brain doesn't help them to stay focused, to control their thinking, and teachers need to help them. Ini adalah salah satu contohnya untuk anak-anak yang berkesulitan belajar. Mereka kesulitan dalam memfokuskan pada satu hal karena ada permasalahan dalam fungsi eksekutifnya yang ada di otak. Sehingga untuk membuat siswa itu tetap fokus ke pembelajaran, maka sebagai guru dalam pembelajaran kita nanti kita harus membantu anak itu tetap fokus dalam pembelajaran kita. So now I'm going to list some of the cognitive processes, and they're written in English, but I'd be grateful if, as they're shown, if you could just read them in Bahasa. Okay, you can go on, Dr. Rhonda. Could you read that in Bahasa? Okay, attention control, just what you pay attention to, berarti kita harus mengontrol perhatiannya dan memilih apa yang ingin kita perhatikan di kelas itu. So, cognitive inhibition, you can tune out small or irrelevant stimuli. Untuk yang cognitive inhibition, kita akan memilih satu stimulasi kecil yang paling tidak relevan untuk anak kita. And that's things like if there's a buzzing of lights or a fan or the pressure on my feet where they're sitting, after a while my brain just stops noticing that because I don't need to notice it. And if you've got good executive functioning, you can just stop noticing it. But people who have difficulty with this, they can't
stop that buzzing, or they can't stop hearing the fan, and it can be very irritating for their learning. Contohnya dari yang kedua ini tadi adalah seperti kilatan cahaya, suara kipas angin, atau suara-suara gema dari luar. Itu untuk anak-anak yang memiliki kesulitan belajar, mereka akan lebih fokus ke hal-hal tersebut daripada pembelajaran. Sehingga kita harus mengontrol itu supaya anak bisa kembali ke pembelajaran, ke pembelajaran kita. Inhibitory control means you can inhibit your responses. And so that would mean that if I know the answer and I want to yell it out, I can stop myself from doing that and wait until others have had a turn. You can imagine that a student who has difficulty with this would get into trouble. And lots of children have been punished for blurting out or jumping up. And it's just that their brain isn't helping them inhibit their responses. Untuk yang inhibitory control ini adalah kita berusaha untuk tidak memberikan respon apabila siswa-siswa kita tidak kembali fokus ke pembelajaran. Jadi kita menunda respon kita terhadap anak-anaknya. Kalau contoh dari Rhonda tadi, ketika di pembelajaran matematika, dia tidak akan memberikan respon yang tidak terhubung dengan matematika. Working memory is also a problem. It's part of executive functioning. Our brain uses the working memory to pull things out of store to work on them. And executive functioning it's one of those processes that's involved. Working memory juga menjadi salah satu dari permasalahan executive function tadi yang membuat anak itu tidak bisa tinggal di satu fokus, jadi berpindah-pindah, kemudian adanya pengaruh-pengaruh yang ada dari luar, stimulasi-stimulasi yang tidak terkontrol tadi, membuat anak itu berpikirnya ke sana kemari. And the next one is cognitive flexibility. So it means I can switch between tasks. The executive functioning helps my brain to move from one thing to another, switching between things. And children who can't do this because there's part of their brain is having problems will need your help as a teacher to help them move from activity to activity. Untuk cognitive flexibility ini adalah kemampuan untuk berpindah fokus ya dari satu hal pindah ke hal yang lain. Nah, ini untuk anak-anak dengan kesulitan belajar ini sangat sulit untuk berpindah dari satu ke yang lain kalau dia sudah fokus ke salah satu hal. Sehingga kita harus membantunya untuk kembali fokus untuk berpindah antara satu pembelajaran misalnya akan berpindah ke pembahasan yang lain. Planning and reasoning are also some of the things that our brain does in executive functioning. Perencanaan dan juga memberikan satu alasan atas sesuatu yang terjadi itu juga salah satu bentuk dari fungsi eksekutif tadi. So some of the things in universal design for learning is that we provide multiple means. So note the features of the slide. All the text didn't come in at once. It allowed people time to think about each step. Jadi universal design for learning itu sebenarnya juga akan memperhatikan step-step dalam executive functioning itu sehingga bisa semuanya bekerja dengan baik dan terhubung antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Notice that the color is used to show the functions and then the black to say what they are. Kalau kita lihat di sini bahwa ada dua warna berbeda, kalau kita tandai warnanya, setiap warna ini memiliki yang ungu ini kan memiliki arti untuk yang hitam. Jadi analoginya seperti itu. And then lastly, there's a picture of a brain
to remind us all that these are things that happen in the brain. Dan semua dari executive function tadi yang ada berapa nih? 6, 7, ini semua bekerja dalam satu kinerja otak. So moving along, we'll just go part. The thing is that we develop our own skills, and these are the sort of things that teachers can do in planning their lesson with lots of different options for students. Executive functioning develops through childhood and into adulthood. So learners who have trouble with this may get better with time and patience. Jadi ini beberapa tips untuk guru ya, dalam merencanakan lesson plan atau rencana pembelajaran atau ketika executive function, karena perkembangan fungsi eksekutif dari anak-anak ke dewasa itu terus berkembang. Sehingga ketika ada pembelajar atau siswa yang memiliki fungsi eksekutif yang rendah, mungkin harus ditingkatkan dengan kesabaran dan juga menambah waktu. We all get our own strategies to help our brains. So we Kita can semua use punya those to teach. Kita semua memiliki strategi yang berbeda-beda dalam mengembangkan eksekutif fungsi yang lemah. So here are some for me. You come up with your own. A to-do list helps me to know what I've got to do. And in a classroom, we can put that up on the board to show the students what they've got to do in the lesson. Ini salah satu yang berhasil bekerja untuk Rhonda, yaitu adalah menyediakan list tugas. Jadi guru bisa menyediakan list-list apa saja yang harus dikerjakan anak di dalam kelas. And these have all come in at once, but never mind. Milestones for long assignments. I'm not sure if you use assignments like this in Indonesia, but there's a tendency here to give students, usually in high school, an assignment, and 4 weeks later, they've got to hand it in. That's quite a long time for students who have difficulty with executive functioning. Cara kedua ini adalah tugas yang membutuhkan waktu yang lama. Rhonda tidak yakin kita menerapkan ini di Indonesia, tapi kalau di sana diterapkan untuk memberi waktu kepada anak bisa menyelesaikan tugas dalam waktu yang cukup lama. Break learning into small steps. Memecah-mecah pembelajaran menjadi tahap-tahapan yang lebih kecil, mungkin seperti apa? Analisis tugas ya. Use organization devices such as diaries, calendars, and phone apps. There are quite a lot around. Menggunakan beberapa device seperti diary, kalender, kemudian aplikasi yang ada di handphone. And visual records such as photographs of learning activities can be very helpful. Menggunakan rekaman-rekaman visual juga sangat membantu dalam pembelajaran. So here's a student. You saw this photo before, but did you notice that this one here is taking a photo of this activity? Students can then remember what they were doing at that time. Ini salah satu contoh aktivitas di mana ada satu siswa yang merekam pembelajarannya sehingga dia bisa mengingatnya atau meningkatkan fungsi eksekutifnya. Okay, we won't watch that. You can watch that another time. And let's move on. So engagement involves this idea of getting kids interested and keeping them involved. And we just did that little bit of a detour for kids who might find that difficult. Jadi kita kembali ke engagement tadi dengan penjelasan tentang fungsi eksekutif sebelumnya, maka dalam engagement ini kita harus tetap involve
nyambung dengan siswanya dalam pembelajaran. Kita harus tahu dulu siswanya itu seperti apa sehingga kita bisa tahu apa yang sedang dia pikirkan, apa yang dia tertarik, apa ketertarikan dia seperti itu. So the second one is provide multiple means of representation. Remember, multiple means of representation showing the information or conveying what we're teaching. Yang kedua adalah multiple representation, lagi-lagi ditegaskan tentang multiple, jadi harus ada banyak cara merepresentasikan, menunjukkan, atau melaksanakan pembelajaran itu kepada siswa. So over here, they break it into 3 different things. Perception, how you can understand what's going on. Options for language and symbols. And options for comprehension. Jadi di sini di breakdown menjadi 3. Yang pertama adalah tentang persepsi, bagaimana kita bisa mempersepsikan sesuatu. Kemudian tentang bahasa dan simbol. Jadi kita akan memberikan pembelajaran dengan berbagai macam simbol, berbagai macam bahasa, dan juga harus comprehension. Complete. Now we've seen some of that today. I learned a new trick about how to caption videos, but that's automatic almost now. You still have to go in and edit it. But you think about today where the captions weren't working, but fortunately, we've been able to move into a dual translation process, providing multiple means to allow people to engage and to represent, perceive, get the message. Multiple means is what we're trying to provide. Ini adalah salah satu contohnya juga tentang captioning video. Nah, video yang universal design juga karena dia menyediakan caption yang bisa engage dengan penontonnya. Dan di sini juga ketika webinar ini captionnya jalan, interpretasinya jalan, ini juga salah satu bentuk menyediakan kita engage dengan pendengarnya, dengan audiens. And then the last one was about action and expression. So engagement is getting kids interested and keeping them interested. Representation is about how we present the learning to them. And the final one is about how they do things in the lesson and then show what they have learnt. Jadi kalau yang pertama tadi kita membuat siswa tetap fokus dengan apa yang ingin dipelajari, kita tahu siswanya seperti apa, bagaimana untuk belajarnya. Kalau yang kedua, kita ingin siswa itu kita tahu bagaimana cara kita menyediakan, mempresent materi kita dengan berbagai macam cara tadi yang bisa fit dengan siswanya. Kemudian yang ketiga ini tentang bagaimana siswa bisa menunjukkan bahwa dia memahami pembelajaran itu, mengekspresikan pembelajaran itu. So let's have a look at the 3 different parts here. The first one is physical action. Kids and adults need to be doing stuff. Bagian ketiga ini juga di breakdown menjadi 3. Yang pertama adalah physical action, yaitu kita memberikan kesempatan ke anak itu untuk mengekspresikan dalam bentuk aksi, dalam bentuk kinerja ya Bu, kalau praktek, kalau mungkin di kita. And people typically need to be doing something every 15 minutes in a secondary classroom and every 5 in a primary classroom. So just sitting listening like we are is very difficult for primary children and difficult for secondary children too. Terkadang untuk beberapa metode seperti harus mendengarkan penjelasan yang terus-menerus itu sangat sulit untuk primary education atau sekolah-sekolah siswa yang SD ya. Secondary pun juga sulit seperti yang SMA dan lain-lain, sehingga kita bisa memberikan waktu 15 menit atau 15 menit untuk primary school dan juga 5 menit untuk secondary school untuk secondary siswa
SMA, menengah itu 5 menit untuk waktu mereka bisa mengekspresikan pembelajaran dan 15 menit untuk siswa-siswa primary SD untuk mengekspresikan pembelajaran kita. Jadi tidak terus-menerus mendengarkan penjelasan guru. And you can see the options here for expressive skills and fluency, as well as executive functions. Dan yang kedua, ketiga adalah tentang keterampilan dia mengekspresikan, bagaimana kelancaran dia mengekspresikan pembelajaran, dan juga tadi eksekutif fungsi atau fungsi eksekutif dia mengekspresikan apa yang bagaimana cara kerja dari fungsi eksekutif dia yang keterampilan beberapa tadi, 7 keterampilan tadi. So this one there is, what have I got to learn? This one's, how am I going to learn and show what I've learned? And the top one is, why have I got to learn it anyway? Baik, kalau dibuat dalam bentuk kata tanya, mungkin yang bagian pertama ini adalah tentang bagaimana sih saya harus mempelajari. Ini dari perspektif siswa ya. Kemudian untuk yang representation, apa yang harus saya pelajari. Kemudian untuk yang action itu bagaimana saya menunjukkan bahwa saya sudah belajar. Okay, so we won't do this task because of time, but this, if you think back to that video, they were thinking about what was the topic, what were the barriers, what would you offer? So over to you first. Oke, sebenarnya ada beberapa tugas, tapi kita kekurangan waktu. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi di video, kita kan harus tahu nih siswa kita seperti apa, hambatannya seperti apa, dan bagaimana cara kita menyelesaikan atau menawarkan pembelajaran yang yang bisa mengatasi hambatan tersebut. So when you're planning, you plan your lesson, but then you think of other things for each stage. Jadi ketika kita merencanakan RPP, kita harus memikirkan ketiga step tadi. Now look over here where I've got the options, and this is an example of universal design for learning. So if you were doing this task, you'd have at least 4 different ways, you could come up with your own, of expression. 4 different ways of being able to show what you're learning. Oke, di sini ada contoh dari action and expression ya. Jadi kita ketika membuat satu lesson plan itu harus memberikan option yang banyak. Contohnya di sini adalah ada option menulis idenya, ada yang option ngepost ke media sosialnya, ada option lagi menulis di papan tulis, ada option lain yaitu menggambar. Ini memberikan dia banyak cara, multiple ways untuk action dan expression-nya itu. So there it is, that's the framework, but the most important thing is that you provide multiple ways in your lesson plan. You don't just teach the one way and get kids to do the one thing. Jadi ini framework-nya, kita harus pahami adanya 3 prinsip ini dalam membuat satu lesson plan dengan UDL. Jadi kita tidak hanya membuat satu lesson plan kemudian kita terapkan ke seluruh anak saja. So multiple means for people to show what have they got to learn. Berarti dalam bagian representasi ini juga banyak cara dalam membuat siswa itu mendapatkan penjelasan tentang pembelajarannya, apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran. Multiple means to show what they're learning and how they've gone. Banyak cara untuk mereka bisa menunjukkan pembelajaran yang sudah mereka pelajari. And multiple means to keep them convinced
of why they've got to learn it anyway. Dan juga banyak cara mereka tetap konsentrasi, tetap fokus ke dalam pembelajaran yang mereka sedang pelajari. So I'm just going to finish, and I know time's against us. I'm just going to finish with a quick example of a teacher who did this universal design as just the way she planned her classroom. So she had lots of children in her room, lots with different varieties of needs, and she was teaching them all sorts of things, and kids were doing this in very different ways. Ini adalah salah satu contoh penerapan UDL di kelas-kelas yang inklusif ya. Jadi ada banyak jenis siswa dengan berbagai background, dan ini mereka sedang diberikan tugas untuk menyelesaikan satu pembelajaran. She would begin by teaching all the children, but she also gave them tasks to do while she was teaching them. Pertama, dia menjelaskan materinya kepada seluruh siswa, kemudian memberikan tugas-tugas kepada masing-masing siswa. This little girl had trouble handwriting. So when it came to having to write down what they were doing, she provided another way for that student to record what she was doing. Gadis kecil ini memiliki masalah tentang menulis, sehingga dia diberikan tugas lain untuk mengekspresikan apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang mereka pelajari. What she did was she used an iPad. Untuk anak yang lain, dia menggunakan iPad untuk mengekspresikan apa yang dia pelajari. So the student had to copy this that she'd made by dragging little blocks across the screen. Untuk mengekspresikan dia mempelajari sebuah kubus, dia bisa menggambarkan kubus, bisa dengan cara menggambarkan kubus tersebut di iPad-nya. And so that's multiple means of expression. The children could draw it in their book with their pencil, or they could use the iPad. Ini contoh dari multiple expression tadi, yang ketiga, cara anak-anak itu menunjukkan bahwa dia paham apa yang dia pelajari. Bisa menulis di buku, bisa di iPad, bisa di tempat yang lain. So thinking about it now, universal design for learning, multiple means for all parts of a lesson, that is what is taught, how it's learnt, and how students show what they have learnt. Jadi untuk merefleksi tentang universal design for learning, berarti kita harus paham bahwa harus ada banyak cara dari pembelajaran itu sendiri. Apa yang dipelajari juga harus kita perhatikan, bagaimana cara memberikan pembelajaran itu, dan bagaimana siswa mengekspresikan atau menunjukkan performa mereka atau kemampuan mereka setelah mempelajari materi yang kita berikan. So as we finish, I'd like you to think about, what did you find interesting? What's challenging? Maybe things you'll think more about. Maybe thinking about how would you apply that in your classroom? Untuk yang bagian reflection ini, mungkin teman-teman, Bapak Ibu bisa memikirkan apa sih yang menarik dari pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan, dan apa yang menantang ketika UDL diterapkan, dan apa yang akan Bapak Ibu kira-kira terapkan nanti ketika sudah mengetahui bagaimana UDL diterapkan dalam satu rencana pembelajaran. And so I invite you to stay in touch. Oh, except I've written the wrong. Let me just correct that. That's not my email address at all, but that is. Yes, absolutely. So if you would like to stay in touch, I would love to stay in touch with you.
and that's my correct email address. But thank you very much to the organisers. I really enjoyed being with you, and thank you to my translator. I don't think I gave you an easy job at all. Thank you so much, Dr. Rhonda. Jadi Dr. Rhonda sangat terbuka apabila teman-teman ada yang tertarik untuk menerapkan UDL atau bertanya lebih lanjut mengenai UDL, silahkan dikirimkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu kepada Dr. Rhonda di email tadi yang sudah ditampilkan. Nanti juga akan saya share ke grup apabila Bapak Ibu tertarik untuk menerapkan UDL di kelas Bapak Ibu. Karena Dr. Rhonda ini juga riset tentang UDL, jadi kalau Bapak Ibu ingin kolaborasi, bisa sekali berkolaborasi dengan Dr. Rhonda. Dr. Rhonda, thank you so much for your time. Join with us. Thank you. I can now And see, Grahita, it was you translating. I couldn't see when I was sharing my screen. So now I know. Thank you so much. You're welcome. Yes, thank you so much for your time, and we really appreciate you want to spare your weekend with us in Indonesia, and we hope My we can pleasure. meet with you directly. We really want to invite you to Padang, West Sumatra, but Fabulous. maybe next time we can do that. And actually, we have a question and answer session. Maybe you can spare 5 more minutes for question. Absolutely. Okay. Yes, as long as you like. Thank you so much. Yes. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan baik di ruang Zoom maupun secara luring, silahkan dapat disampaikan dari meeting chat atau mau langsung ngobrol dengan Dr. Rhonda, boleh sekali silahkan raise hand. Nanti akan saya pilihkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi karena waktu terbatas, saya batasi pertanyaannya cukup 2 dulu di awal. Nanti kalau ada sisa waktu dari pertanyaan, nanti kita akan extend lagi waktunya. Silahkan. Boleh dalam bahasa Indonesia, nanti akan saya bantu translate. Okay, Dr. Rhonda, there is one question about the differences between universal design for learning and differentiated learning. Maybe some teacher still confused about the two terms about the UDL and also differentiated learning. Maybe you can explain more about the difference. Look, it's no confusion. I think these are just different terms. Let me show you this book. It's a great book. And this is written by Katie Novak. And she's got a section in there where she says she was confused. So I think we're in good company. It's okay. Really, the way I think about it is that we're all trying to do the same thing. We're all trying to find ways to help all learners to be successful in the classroom. So, Grahita, do you want to translate that bit? And then I'll start the next bit. Oke, tadi pertanyaan mengenai perbedaan UDL dengan pembelajaran terdiferensiasi. Ada pertanyaan mengenai hal tersebut. Apa bedanya UDL sama pembelajaran diferensiasi? Bahwa tujuannya sebenarnya sama, yaitu untuk memfasilitasi siswa agar siswa tetap fit dengan pembelajaran kita. So UDL is about planning. So we plan putting in as many options as we can. And then that's going to meet the needs of almost all our students because they can choose what will work for them. Oke, untuk UDL berarti kita ingin memberikan banyak cara kepada dalam satu pembelajaran dan dia tinggal memilih saja. Mereka dapat memilih cara mana yang cocok dengan diri dia masing-masing. But when we're talking about differentiation, we then think about, are there some additional things that a particular student is going to need? Dan kalau kita bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, berarti kita memberikan satu tambahan material atau satu tambahan cara untuk siswa yang membutuhkan. Jadi sudah fokus ke siswa yang membutuhkan. Yeah. Okay. Okay, thank you for the explanation.
And there is a question from the offline participant. Okay, you can speak directly to the Rhonda. Okay, thank you, Dr. Rhonda. I will give you a question about UDL. So many teachers in Indonesia maybe confused about implementation UDL because in the class there is 1 or 2 until 3 disabilities in the class, different characteristic. How to implementation UDL? Thank you. Yes, now UDL is about planning. So think back to the building design. So we plan, we make a building that as many people will be able to use as they can. If they need a ramp, they go to the ramp. If they want stairs, they go to the stairs. When we're planning our lesson, we're thinking the same way. We're planning lots of different options for people. Now, suppose you have a student with Down syndrome, and suppose you have a student with autism, or maybe you have a student who's got a language impairment. It doesn't really matter what's causing their learning problem. If they've got a problem with language, that's what you need to provide. So you might have lots of different disabilities in the classroom, but what you do to help them might actually be the same. But if you provide lots of options, if a student needs to have a book read to them, or if a student needs an iPad because they can't write, what you're doing is providing the options and they can still learn. Did that help? Yes, thank you. And I see Yeah, there's one on the chat too. Yes, you can read on the chat, Dr. Rhonda, or I need. Yeah, any to- correlation between assessment and UDL? Now, the thing about UDL is that it does have multiple means of action and expression. So that's showing what a student has learnt. Now, you can assess a student at the end of their lesson or through the lesson. Now, you can see whether that student can do it or that one is having troubles. That's assessment. But if you're meaning about tests and doing exams, we should also be making sure that students have options. So if a student has difficulty handwriting, and you're not testing handwriting, you just want to know what they can do, you can provide the option of someone to write for them. Or if they have trouble handwriting, you can let them type. So yes, we can do universal design in assessment, but I think we've got to think a lot more about it than what happens in many countries, including my own, at the moment. I think many classrooms will give lots of options, but come to the test, no, they've all got to do that exam. And then lots of kids will fail. Okay, I think it's clear for Afri and also Kak siapa tadi namanya? Ade. Kak Ade. So I need to translate first about Sorry. the second question. Oke, Kak Ade tadi menanyakan tentang kalau kita contohnya punya siswa dengan beragam disabilitas, misalnya dalam satu kelas ada 3 disabilitas, itu bagaimana menerapkan UDL? Dan jawaban Dr. Rhonda adalah kita harus mempersiapkan atau memberikan multiple pilihan tadi. Jadi misalnya anggaplah kita punya Down syndrome di kelas kita, anak dengan autis, maka kita harus menyediakan semuanya yang bisa diakses oleh anak-anak dengan Down syndrome, bisa diakses oleh anak-anak yang autis tadi. Jadi konsep UDL itu adalah kita mempersiapkan semua akses, mau dipakai atau tidak, yang penting kita siapkan dulu. Dan akan lebih bagus kalau kita tahu engagement, kita engage dengan siswanya, kita tahu siswanya seperti apa, sehingga yang kita sediakan itu
fit dengan siswanya. Kemudian untuk the third question dari Afri Devita tadi, apa ada hubungan antara assessment dan UDL? Di bagian action and expression itu tentu ada hubungannya dengan assessment. Karena ketika kita melihat anak ini sudah memahami belum pembelajaran, tentu harus kita lihat melalui assessment tadi. Jadi kalau kita menyediakan asesmennya pun juga harus beragam. Kalau anaknya tadi mengekspresikan pembelajaran dengan menggambar, ya kita harus mengasesmennya dengan rubrik menggambar misalnya. Kalau dia punya trouble dalam handwriting atau dalam menulis, berarti kita kasih option expression lain, dan kita juga punya option assessment yang lain juga. Seperti itu jawaban dari Dr. Rhonda. Oke, thank you so much Dr. Rhonda. Actually, I have so many people want to ask about UDL, but we limited with time, and I know that you have another activity in out there, and I'm so sorry about the trouble about the interpretation, so I need to extend your time. That's yeah, thank you for doing that. I appreciate it. That was so fun have you in here. Actually, thank you so much for your time, and I hope it's have a benefit for all the participants about UDL, and we can implement an UDL in our school. And maybe you have last sentences for the participant, or you just want to close the webinar? I've just put in the chat the name of that book that I was showing, Okay. because I think it's great. It's a really good book, and I wish you well. All the best in helping learners learn. Absolutely. Rhonda menawarkan memberikan satu rekomendasi buku mengenai UDL mirip Katie Novak yang bisa kita order sebenarnya via online, tetap di order ya, tidak free. Jadi buat teman-teman yang tertarik mungkin bisa menghubungi Dr. Rhonda untuk apabila menginginkan bukunya. Thank you so much Dr. Rhonda. I Bye, hope you have everybody. a great weekend. Hope to see you Goodbye and again. see you next time. Thank you. See you Dr. Bye Rhonda. now. Thank you so much. Bye. Baik Bapak Ibu, berakhir 3 pertanyaan tadi mengenai UDL, berarti berakhir pula webinar kita pada hari ini mengenai Universal Design for Learning, tapi khususnya untuk yang daring Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih banyak mahasiswa PPG UNP yang sudah bergabung, dan juga atas pertanyaan-pertanyaannya tadi. Semoga bermanfaat mengenai UDL walaupun berbagai macam bidang studi, tapi saya yakin UDL ini bisa digunakan di seluruh kelas, baik yang ada anak berkebutuhan khusus maupun tidak. Karena untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus pun satu orang dengan yang lain itu karakteristiknya berbeda-beda. Terlebih apabila di kelas kita nanti ada anak berkebutuhan khusus. Saya berharap waktu yang kalian berikan di pagi hari ini mendapatkan berkah berupa ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman mengisi absensi atau presensi daftar hadir, dan silakan diisi menggunakan nama yang ingin dituliskan di sertifikat. Jadi jangan sampai salah namanya, jangan sampai salah emailnya, karena akan kami emailkan ke email masing-masing untuk sertifikatnya. Jadi sertifikatnya secara online. Insya Allah nanti akan kami berikan di minggu depan ya. Ya. Jadi yang belum sempat mendaftar tidak apa-apa, langsung mengisi email saja. Yang penting kalian sudah hadir di dalam webinar pada pagi hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kita masih punya sedikit waktu lagi ya, sekitar setengah jam sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini. Karena masih aktif lagi, yaitu sesi sosialisasi mengenai beasiswa AAS yang mungkin Bapak Ibu sangat tertarik untuk ikut. Siapa tahu gantian Bapak Ibu yang bisa ke Australia. Dan juga nanti ada beberapa sesi mengenai lanjutan dari seminar ini, yaitu berupa workshop yang akan membuahkan satu sertifikat dengan waktu 32 jam. Gitu ya. Nanti akan penjelasan lebih lanjut. Sebelumnya saya tutup dulu sesi webinar yang ada di online. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam mentranslate. Untuk materi, kemudian kabar mengenai sertifikat akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah Bapak Ibu gabung di dalamnya. Yang belum bergabung mungkin bisa bergabung, bertanya kepada teman untuk link WhatsApp-nya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya mewakili panitia webinar mengucapkan terima kasih kepada peserta online. Sampai bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu yang ada di ruang luring, kita masih ada setengah jam lagi. Sebenarnya kami masih akan ada workshop untuk penyusunan lesson plan yang